Yes. Jeshi yangu. Leo nimekuja. Sina kiulizo, nataka tupike lunch pamoja. So venye mnaona hapa niko na sukuma wiki zangu, nataka tu prepare a special diet. Sasa hapa kwa sukuma wiki kuna kisomo nilisoma. Especially kwa wale wa mama ambao wananyonyeo. Ukishatayarisha sukuma wiki zako, kabla ukaage una make sure umeongeza some 2 pieces of Napier grass. Hii na sukuma wiki zinaigiana vizuri sana, they marry a lot. So usikatakate hiyo Napier grass, unaiforward tu, alafu unaweka kwa nini? Kwa sufuria yako. Kwanza ile ya black inaongezaga taste. Sasa ukishamaliza hivyo, una prepare your onion. Ndio hii nilinunua hii ya mti kwa sababu ile ingine ya round wewe hainunuliki, heri ya mti. Ukishatayarisha your onions, ndio ninafanya my onions are already in the sufuria. Ndukariganirwo, usisahau Napier grass una marinate na nini ka bluebird kidogo, they boost the stability of production of milk ukinyonyeo. Haya sasa niko ready, nimeshatayarisha kitunguu, wacha niweke mafuta. We put some oil ndio tuone. Kubaf. Uko hapo unagojea nipike Napier grass na bluebird. Sindio? Ama kwenyu mnakulaga? Kwala kabisa.